Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle Praktikum 5 dengan materi Writing Explicit Cursor. Objective: distinguish between an implicit and an explicit cursor. Discuss when and why to use an explicit cursor. Use of SQL variable. Write a cursor for loop. About cursor. Every SQL statement executed by the Oracle server has an individual cursor associated with it. Implicit cursor declared for all HTML and PLSQL select statement. Implicit cursor declared and named by the programmer. Implicit cursor function controlling explicit cursor. Create a named SQL area. Identify the active set. Load the current row into variable. Test for exiting row. Return to fact if rows are found. Release the active set. Controlling explicit cursor. 1. Open the cursor. 2. Fact a row using the cursor. 3. Close the cursor. Declaring the cursor. Syntax: cursor name is select statement. Do not include the into clause in the cursor declaration. If processing row in a specific sequence is required, use the order by clause in the query. Example: opening the cursor. Syntax: open cursor name. Open the cursor to execute the query and identify the active set. If this query returns no row, no exception is raised. Use cursor attribute to test the outcome after a fact. Facting data from the cursor. Syntax: fact cursor name into variable 1, variable 2, record name. Retrieve the current row value into variable. Include the same number of variables. Make it variable to corresponding to the columns positionally. Test to see whether the cursor contains row. Sample. Syntax for closing this cursor. Close cursor name. Close the cursor after completing the processing of the row. Reopen the cursor if required. Do not attempt to fact data from a cursor after it has been closed. Explicit cursor attribute. Obtain status information about a cursor. Attribute. Type and description. The version is open. Attribute. Factor only when the cursor is open. Use the version is open cursor attribute before performing a fact to test whether the cursor is open. For example, controlling multiply fact. Processing several rows from an explicit cursor using a loop. Fact a row with its iteration. Use explicit cursor attribute to test the success of its fact. The person not found and person row count attribute. Use the person row count cursor attribute to thrive on an exact number of rows.
Use the person not found cursor attribute to determine when to exit the loop. Example, cursor and record. Process the rule of the active set by factoring value into a PLSQL record. EMP record, employee ID and last name. Cursor for loop. Syntax for record name in cursor name loop. Statement 1, statement 2, etc. and loop. The cursor for loop is shortcut to process explicit cursor. Implicit open, fact, exit, and close occur. The record is implicitly declared. Cursor for loops. Print a list of the employees who work for the sales department. Cursor for loops using subquery. No need to declare the cursor. Sample summary. In this lesson, you should have learned to distinguish cursor type. Implicit cursor used for all DPML statements and single rule queries. Explicit cursor used for query of 0, 1, or more rows. Manipulation explicit cursor. Evaluate the cursor status by using cursor attribute. Using cursor for loops. Kemudian latihan soal. Nomor 1, jalankan skrip berikut ini untuk membuat tabel baru dengan nama TopDocs yang menyimpan gaji salary dari pegawai. Create table TopDocs salary number 8, nomor 2. Berikut ini kita coba di CMD. Create table TopDocs salary number 8,2. Maka tabel created. Nomor 2, buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Terangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilainya pada blok PLSQL blok melalui variabel substitusi ISQL+. Jika 2 pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel TopDocs. Uji program memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau N lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employee. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan nilai gaji tertinggi. Berikut ini sintaknya. Set server output on define N. Variable N is undefined. Declare number. Employee salary tab 1. Select salary from employee group by salary order by salary docs. Begin. Delete TopDocs. Open loop. Kemudian file ini. Kemudian exit. Dan kita insertkan to TopDocs value panel and loop. Dan kita enterkan 5.
Berikut ini hasilnya. Dan ini jika kita menginputkan 0. Nomor 3. Buat program PLSQL untuk menampilkan data pegawai last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID 101 atau 124 tampilkan pesan last name. Gaji perlu dinaikkan jika tidak tampilkan pesan last name, gaji tidak perlu naik. Terangan ketik set echo of supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Berikut ini sintaknya dan hasilnya. Berikut ini didapat gaji tidak perlu dinaikkan. Dan pada sintak ini didapat hasilnya gaji perlu dinaikkan. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.